Fundamental of nursing, hypothermia, the altered temperature. The second part is hypothermia. Hypothermia is the condition of altered temperature where the body temperature falls from the normal. जे नॉर्मल बॉडीचं टेम्परेचर असतं 37 डिग्री सेल्सिअस त्यापासून खाली पडलं जातं, कमी होतं टेम्परेचर. ओके, मीन्स 32 34 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस टेम्परेचर इज नोन ॲज हायपोथर्मिक टेम्परेचर. It is the condition in which the temperature is falls from the normal level, and it may be due to a accidental fall into the frozen river or frozen lake. It can be induced during the surgical procedures to reduce the metabolic demand and the body oxygen level. हे टेम्परेचर केव्हा रेड्यूस होतं आहे आपल्या बॉडीचं? जेव्हा ॲक्सिडेंटल फॉल होतो कोणत्या थंड पाण्यामध्ये किंवा इन सर्जिकल प्रोसिजर्स. सर्जिकल प्रोसिजर म्हणजे जे ऑपरेशन थिएटर असतं तिथे टेम्परेचर असतं ते कोल्ड असतं. ओके, अशा वेळेला पेशंट हायपोथर्मियामध्ये जाऊ शकतो. म्हणून आपण जेव्हा ऑपरेशन बेड बनवतो तेव्हा त्याच्यावर हॉट वॉटर बॅग ठेवतो. ओके, कधी कधी पेशंट ऑन टेबल हायपोथर्मियामध्ये जाऊ शकतो. सो साइन्स अँड सिम्पटम्स ऑफ द हायपोथर्मिया इज बिलो 34 डिग्री सेंटीग्रेड. द बॉडी टेम्परेचर इज बिलो द 37 डिग्री सेंटीग्रेड and the pulse rate and respiration rate is false. Cyanotic skin म्हणजे bluish black color skin. Okay, cyanotic skin. Then cardiac arrhythmias, uncontrolled shivering, loss of memory, depression, poor judgment and loss of consciousness. These all are the signs and symptoms of the hypothermia. Hypothermia म्हणजे बॉडीचं टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचरपेक्षा कमी होणे. याचे साइन सिम्पटम्स काय? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज बिलो 37 डिग्री सेल्सियस और बिलो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड bluish discoloration of the skin. Pulse rate and respiration rate falls down, and cardiac arrhythmias, memory disruption or loss of memory, poor judgment. These all are the signs and symptoms of the hypothermia. In hypothermia, the second part is frozen bite. Frozen bite means the condition occur on the exposure of subnormal temperature. In this condition, the ice crystals are formed inside the cells. फ्रोझन बाईट ही कंडिशन जेव्हा आपण बाहेरच्या ज्या अटलांटिक सारख्या प्रदेशात जातो किंवा जास्त अशा कंट्रीमध्ये जातो जिथे आईस फॉल होतो आहे, अशा कंट्रीमध्ये गेल्यानंतर आपले जे सेल्स असतात आपल्या बॉडीला, जे इंडियन कंट्रीमध्ये राहणारे आहेत जे पब्लिक, ते जर आउट ऑफ गेले जिथे जास्त आईस फॉल होतो आहे अशा ठिकाणी त्यांचं बॉडी टेम्परेचर व्यवस्थित राहत नाही, कारण आपल्या बॉडी टेम्परेचरला या वातावरणाची सवय झालेली असते. अशा ठिकाणी गेल्यानंतर आपले जे बॉडी स्ट्रक्चर असतं, बॉडीमधले जे सेल्स आहेत ते काय होतात? फ्रोझन होतात आतमध्ये. त्यामध्ये काय आईस फॉर्मिंग होतं. जे इंटरस्टिशियल फ्लुइड आहे, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड आहे, त्याचं फॉर्मेशन कशामध्ये होतं? आईसमध्ये होतं. या सर्व कंडिशनला बोलतात फ्रोझन बाईट. Condition occur due to the exposure of subnormal temperature. In this condition, the ice crystals are formed inside the cells, causing a permanent tissue damage. यामुळे काय होतं? permanent tissue damage होतं. Most vulnerable areas are earlobes, tip of the nose and finger and toes. यामध्ये मोस्टली कोणते एरियाज इन्वॉल्व होतात? tip of the nose, ear lobes and fingertips and toes tips. The nursing action is assessment of the patient, give warmth to the patient, give prescribed analgesic, protect the injured tissues, and then documentation. The nursing measures with the temperature regulation are the insulation, give insulation to the patient, means give hot water bag or dry heat to the patient during this condition, frozen bite. And the assessment, frequently temperature monitoring in responsibilities of the nurse, and she must collect the objective and subjective data of the patient
and she can monitor the patient's weight intake output chart. Body weight is the best indicator of the calorie consumptions. म्हणजे बॉडी वेट पण कॅल्क्युलेट करायचं आहे प्लस इंटेक आउटपुट चार्ट कॅल्क्युलेट करायचा आहे जेणेकरून तुम्हाला मेटाबॉलिक रेट कळेल पेशंटचा अँड कॅलरी कन्झप्शन कळेल. ओके, सो राईट डाऊन द हायपोथर्मिया. It is the condition body's temperature falls from the normal level. Hypothermia, it is the condition in which the body's temperature falls from the normal level. It may be due to accidental fall, into frozen lake, or during surgical procedure. Signs and symptoms. Body temperature, below 35 degrees Celsius. Respiration rate and pulse rate falls cardiac arrhythmia, loss of memory, uncontrolled shivering, depression, poor judgment, and loss of consciousness. In this, the next condition is frozen bite. Condition occurs on exposure of subnormal temperature. In this condition, ice crystals are formed inside the cell. And causing
permanent tissue damage. Most vulnerable areas are tip of nose, earlobes, fingers and toes. Hypothermia is a condition in which body temperature falls from the normal level. It may be due to accidental fall in frozen lake or during the surgical procedure. Signs and symptoms are body temperature below 35 degrees centigrade, respiration rate and pulse rate falls, cardiac arrhythmias, loss of memory, uncontrolled shivering, depression, poor judgment and loss of consciousness. Second condition in this frozen bite, the condition occur on the exposure of subnormal temperature. Exposure in subnormal temperature. In this condition, the ice crystals are formed inside the cell and causing the permanent tissue damage. Most vulnerable areas are tip of the nose, earlobes and fingers and toes. Nursing action. Assessment. Provide warmth. Monitor vitals. Maintain intake output. Maintain intake output chart. Protect injured tissues. Give prescribed analgesic. And documentation. Nursing actions are assessment of the patient, provide warmth, monitor vitals, maintain intake output chart, protect injured tissues, give prescribed analgesic, documentations. Formula used for to conversion Fahrenheit into Celsius.
माहिती आहे तुम्हाला? कन्वर्शन, द फॅरेनहाइट टेम्परेचर आहे त्याचं कन्वर्शन सेल्सिअसमध्ये करायचं आहे. तर तो कोणता फॉर्म्युला आहे? फॅरेनहाइट इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फॅरेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू टेम्परेचर इन सेल्सिअस प्लस 32. Fahrenheit is equal to 9/5 into temperature in Celsius plus 32. आणि तेच सेल्सिअसमधून यामध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर उलटा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. टेम्परेचर इन फॅरेनहाइट -32 इंटू 5/9. In this lesson, next topic is hot and cold application. Hot application means give hot water bath, sitz bath, etc. The hot application is the application of dry and moist heat on various body parts for the temperature purpose. हॉट ॲप्लिकेशन म्हणजे आपण वेगवेगळ्या प्रकारची हीट देतो बॉडीला. जे ऑर्थोपेडिकमध्ये वापरली जाते ती ड्राय हीट असते. ड्राय हॉट पॅड्स दिले जातात पेशंटला टू प्रोटेक्ट द डॅमेज ऑफ द बोन्स और डॅमेज ऑफ द जॉइंट टिश्यूज अँड गिव वार्म टू द जॉइंट्स. And hot application also gives to promote the patient's comfort, to reduce the edema, to reduce the pain. आपण पेशंटचं पेन रिड्यूस करण्यासाठी किंवा स्वेलिंग असेल तर ते रिड्यूस करण्यासाठी आपण हॉट ॲप्लिकेशन्स देतो. हॉट ॲप्लिकेशन्स म्हणजे प्रत्येकाच्या घरी हॉट वॉटर बॅग असतील. हॉट वॉटर बॅग आहेत का कोणाच्या घरी? रबरच्या हॉट वॉटर बॅग्स असतात. तर त्या गोष्टीला बोलतात आपण हॉट ॲप्लिकेशन. ओके. Hot application is the application of hot agent and warmth agent on the skin part, various skin part. It may be moist heat or it may be dry heat. आपण हे moist heat मध्ये पण देऊ शकतो आणि dry heat मध्ये पण देऊ शकतो application. The purposes of this application to reduce pain, पेन कमी करण्यासाठी, दुखणं कमी करण्यासाठी, टू रेड्यूस द एडिमा, जर कुठे स्वेलिंग आहे, सूज आलेली आहे ती कमी करण्यासाठी, टू प्रमोट द क्लायंट्स कम्फर्ट. काही पेशंटना कम्फर्टसाठी, म्हणजे जसं सर्जरीमधून बाहेर पेशंट आलेला आहे, पेशंट खूप थंडगार पडलेला आहे सर्जिकल रूममध्ये, ऑपरेशन थिएटरमध्ये, तर बाहेर आल्यानंतर त्याला कम्फर्ट मिळण्यासाठी आपण हॉट वॉटर ॲप्लिकेशन्स देतो. ओके. देन टू रिवॉर्म द क्लायंट सफरिंग फ्रॉम हायपोथर्मिया. काही पेशंट जसं आपण हायपोथर्मियामध्ये बघितलं, सफरिंग फ्रॉम हायपोथर्मिया, त्या पेशंटला आपण रिवॉर्म देण्यासाठी, गरम करण्यासाठी आपण हॉट ॲप्लिकेशन्स देतो. टू ड्रॉ द ब्लड सॅम्पल्स, काही वेळेला ब्लड सॅम्पल्स काढण्यासाठी हॉट ॲप्लिकेशन्स दिले जातात. हॉट ॲप्लिकेशनमुळे काय होतं, आपले जे कॅपिलरीज असतात त्या डायलेट होतात, ज्या वेन्स असतात त्यांचा डायमीटर वाढतो. हॉट ॲप्लिकेशन दिल्यानंतर त्यांचा डायमीटर वाढतो आणि आपला ब्लड फ्लो इन्क्रीज होतो त्या पार्टचा. ओके. म्हणून जेव्हा ब्लड वगैरे कधी काढायचं असेल पेशंटचं तर हॉट ॲप्लिकेशन्स दिले जातात. राईट डाऊन द हॉट ॲप्लिकेशन.
सेम लेसन मधला पुढचा टॉपिक आहे हा. हॉट ॲप्लिकेशन, इट इज द ॲप्लिकेशन ऑफ ड्राय or moist heat to various parts of the body for therapeutic purpose. Purposes to promote healing, increase local metabolism, to reduce pain, to reduce edema, to promote client's comfort, to relieve warmth the client, who is in hypothermia. To draw the blood sample. Purposes of hot application: to promote healing, increase local metabolism, to reduce pain, reduce edema, to promote client's comfort, to revamp the client who is in hypothermia, to draw the blood sample. Now the classification of hot application. The classification is in two parts: local application and general application. लोकल ॲप्लिकेशन म्हणजे ज्या पार्टला आपल्याला दुखापत झालेली आहे, ज्या पार्टला पेशेंटला दुखापत झाली है, जो पार्ट में लगा होगा वहाँ पे ही एप्लीकेशन देना है, तो वो उसको बोलते हैं लोकल एप्लीकेशन. आपको मराठी समझ में आता है? लोकल ॲप्लिकेशन म्हणजे ज्या पार्टला आपल्याला दुखापत झालेली आहे तिथेच ॲप्लिकेशन देणे, आणि जनरल ॲप्लिकेशन म्हणजे होल बॉडीला आपल्याला हॉट फॉर्मेंटेशन द्यायचं आहे. ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ हॉट ॲप्लिकेशन. Local application, in these again two types: dry heat and moist heat.
In dry heat, hot water bag, UV rays, heating lamps. In moist application or moist heat, sitz bath, hot formulation, paraffin bath. Second is general hot application. In these also two types, dry heat, sun bath, electric cradle, and blanket. क्लासिफिकेशन, लोकल ॲप्लिकेशन. लोकल ॲप्लिकेशन म्हणजे आपल्याला ज्या पार्टला द्यायचं आहे हीट, त्या म्हणजे एक ठराविक पार्ट असेल तर त्याला बोलणार लोकल ॲप्लिकेशन, आणि पूर्ण होल बॉडीला द्यायचं असेल तर त्याला बोलणार जनरल ॲप्लिकेशन. लोकल ॲप्लिकेशनमध्ये दोन टाईप आहेत, ड्राय हीट अँड मॉइस्ट हीट. इन ड्राय हीट, हॉट वॉटर बॅग जे आपण नॉर्मली वापरतो, UV रेज, हिटिंग लॅम्प्स. मॉइस्ट हीटमध्ये सिट्स बाथ आहे. सिट्स बाथ ही प्रोसिजर मोस्टली यूज केली जाते हॉस्पिटलमध्ये. ज्या पेशंटला हॅमरॉइड्स आहेत, पाईल्सचा त्रास आहे, अशा लोकांना सिट्स बाथ दिला जातो. हॉट फॉर्म्युलेशन, कुठलेही हॉट फॉर्म्युलेशन, केमिकल फॉर्म्युलेशन केले जातात आणि हॉट हीट ॲप्लिकेशन दिली जाते त्याने. पॅराफिन बाथ, पॅराफिन बाथ म्हणजे लिक्विड पॅराफिन यूज केलं जातं आणि त्या ठराविक एरियाला हॉट ॲप्लिकेशन दिलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, जर स्वेलिंग झालं असेल, IV आऊट गेल्यामुळे कॉम्प्लिकेशन्स झाले असतील तर अशा वेळेला हे ग्लिसरीन मॅक्सल्फ लावलं जातं ड्रेसिंग, आणि हे ग्लिसरीन मॅक्सल्फ ड्रेसिंग हॉट ड्रेसिंग लावलं जातं. जे ग्लिसरीन असतं ते त्याला हीट दिली जाते आणि नंतर त्या पार्टला लावलं जातं. सेकंड क्लासिफिकेशन इज जनरल. इन जनरल ड्राय हीट. इन ड्राय हीट सन बाथ, जे नॉर्मली सर्वजण जाऊन बसतात उन्हामध्ये, ओके, त्याला बोलतात सन बाथ. अँड इलेक्ट्रिक क्रेडल. क्रेडल म्हणजे जे मी कम्फर्ट डिव्हाइसमध्ये शिकवलं आहे तुम्हाला, जे बर्न पेशंटसाठी वापरतात, अशामध्ये इलेक्ट्रिक क्रेडल असतं. ते होल बॉडीला वार्मनेस देण्यासाठी. जो पेशंट फ्रोझन बाईटमध्ये गेलेला आहे अशा पेशंटला इलेक्ट्रिक क्रेडलमधून पूर्ण बॉडीला वार्मनेस दिला जातो. किंवा ब्लँकेट जे आपण नॉर्मली यूज करतो. मॉइस्ट हीटमध्ये स्टीम बाथ, जो आपण गरम पाण्याने आंघोळ केली जाते त्याला बोलतात स्टीम बाथ. किंवा वाफेची एक रूम असतो प्रोव्हाइड केलेला आणि त्यामध्ये स्टीम प्रोव्हाइड केली जाते आणि पेशंटला स्टीम बाथ दिला जातो. अँड हॉट पॅक्स म्हणजे गरम पाण्याने आंघोळ करणे. ओके, हे आहे क्लासिफिकेशन.
नाव कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ हॉट ॲप्लिकेशन. कोणत्या पेशंटना कोणत्या कंडिशन्समध्ये हॉट ॲप्लिकेशन्स देऊ नये. इम्पेअर किडनी, हार्ट अँड लंग फंक्शन. ज्यांचं हार्ट फंक्शन व्यवस्थित नाही आहे, किडनी फंक्शन व्यवस्थित नाही आहे, तर अशा पेशंटना आपण हॉट ॲप्लिकेशन द्यायचं नाही आहे. हॉट ॲप्लिकेशन म्हणजे तुम्ही लोकल देऊ शकता, पण जे जनरल आहे पूर्ण बॉडीला वार्मनेस देणं, तर ते अवॉइड करायचे. कारण जेव्हा आपण हॉट ॲप्लिकेशन देतो तेव्हा जो पेरिफरल ब्लड सर्क्युलेशन असतं ते जास्त वाढतं आणि जे व्हायटल ऑर्गन्स असतात त्यांचं ब्लड सर्क्युलेशन कमी होतं. ओके, म्हणून आपण या कंडिशन्समध्ये देत नाही. किडनी आणि ज्यांचं किडनी फंक्शन इम्पेअर्ड झालं आहे, हार्ट फंक्शन इम्पेअर्ड झालं आहे, तर अशा पेशंटमध्ये आपण हॉट ॲप्लिकेशन्स देत नाही. पेशंट्स विथ पॅरालायसिस. पॅरालायसिस पेशंटना नाही देऊ शकत कारण त्यांचं सेन्सेशन गेलेलं असतं पार्टचं, त्यांचं मुवमेंट्स गेलेल्या असतात काही पार्टच्या. तर जेव्हा त्यांना हॉट ॲप्लिकेशन देतो तर आपण चुकून आपल्या लक्षात नाही राहिलं अशा वेळेला की आपण पेशंटला हॉट वॉटर बॅग दिलेली आहे आणि पेशंट काहीच मुवमेंट करू शकत नाही, पेशंटला चटके लागत आहेत पण तो हलवूच शकत नाही हात, तर तिथे बर्न होण्याचे चान्सेस असतात. ओके, सो पॅरालाइज पेशंटमध्ये पण आपण अवॉइड करायचं आहे. नॉट यूज टू अप्लाय ऑन ओपन वुंड. ओपन वुंड आणि हेडेक अशा पेशंटमध्ये आपण हॉट ॲप्लिकेशन्स द्यायचे नाही आहेत. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. ज्यांच्या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्समुळे जास्त प्रमाणात बॉडीचं कॉम्प्लिकेशन्स आलेले आहेत, एक्झाम्पल आहे डायबिटिक. सो अशा पेशंटमध्ये आपण कॉन्ट्राइंडिकेट करायचे हॉट ॲप्लिकेशन्स. अँड हाय बॉडी टेम्परेचर. ज्यांना फीवर वगैरे आलेला आहे अशा पेशंटमध्ये आपण हॉट ॲप्लिकेशन देत नाही. कॉम्प्लिकेशन्स ऑफ हॉट ॲप्लिकेशन. रेडनेस ऑफ द स्किन, बर्न अँड एडिमा. काही वेळेला एडिमा होऊ शकतो, बर्न होऊ शकतं, रेडनेस ऑफ द स्किन जर आपण प्रॉपर लक्ष दिलं नाही तर. याची पॅथोफिजिओलॉजी आहे. जेव्हा आपण हॉट ॲप्लिकेशन देतो तेव्हा हे ब्लड वेसल्स आहेत, ब्लड वेसल्सचा डायमीटर काय होतो, वाढतो. तिथे नॉर्मल डायमीटर आहे वेसल्सचा आतला. ओके, जेव्हा आपण हॉट ॲप्लिकेशन देतो तेव्हा डायमीटर आतला वाढतो आणि जेव्हा आपण कोल्ड ॲप्लिकेशन देतो तेव्हा आतमध्ये कॉन्स्ट्रिक्शन होतं. ओके, डायमीटर कमी होतो, त्यामुळे ब्लड सप्लाय स्टॉप होतो कोल्डमध्ये. ओके, जेव्हा कोल्ड ॲप्लिकेशन देतो आणि हॉट ॲप्लिकेशनमध्ये डायमीटर वाढल्यामुळे ब्लड सप्लाय त्या ठिकाणचा वाढतो. ठीक आहे. कॉन्ट्राइंडिकेशन्स. Impaired heart, kidneys and lung function. Patient with paralysis, high body temperature, metabolic disorder, not used in open wound, and headache conditions.
complication, redness of skin, burns, pallor, hyperthermia, so this is all about the hot application. Next condition is cold application. Cold application is the application of cold agent or cooler agent on the skin. It may be a moist or it may be a dry. It is used to reduce the pain and body temperature, reduce the body temperature, to anesthetize the part of the body, to control the hemorrhage. ज्या पेशंटमध्ये ब्लिडिंग झालेलं आहे अशा पेशंटमध्ये आपण कोल्ड ॲप्लिकेशन देतो. टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बॅक्टेरिया, टू प्रिव्हेंट गँग्रीन, टू प्रिव्हेंट द एडिमा, टू रेड्यूस द इन्फ्लमेशन. कोल्ड ॲप्लिकेशन आपण कोणत्या कोणत्या कंडिशनमध्ये देतो? ज्या पेशंटमध्ये फ्लेबायटिस झालेला आहे म्हणजे वेंफ्लो आउट झालेल्या कंडिशनमध्ये आपण कोल्ड ॲप्लिकेशन्स देतोय, किंवा काही वेळेला पेन रिड्यूस होण्यासाठी पण आपण कोल्ड ॲप्लिकेशन्स देतो. टू ॲनेस्थेटाइज दॅट पार्ट, कुठला पार्ट आपल्याला त्या पार्टला गुंगी आणायची आहे किंवा भूल द्यायची आहे अशा पार्टला आपण कोल्ड ॲप्लिकेशन्स देणार. टू कंट्रोल द हॅमरेज, जर नेझल ब्लिडिंग वगैरे होत असेल आणि कुठल्याही पार्टमधून आपलं जास्त ब्लिडिंगचं प्रमाण जास्त वाढलं असेल तर आपण कोल्ड पॅक देतो. त्यामुळे काय होतं, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होतात आणि ब्लड सप्लाय त्या ठिकाणचा स्टॉप होतो. ठीक आहे. टू प्रिव्हेंट द गँग्रीन, गँग्रीन म्हणजे टिश्यू डॅमेज. डायबेटिक पेशंटमध्ये हे मोस्टली कंडिशन्स दिसून येतात, ज्या लोअर फीटला जखम होते आणि ती जखम वाढत वाढत जाते आणि तिथे गँग्रीन, गँग्रीन म्हणजे जिकडचा ब्लड सप्लाय पूर्ण स्टॉप होतो, बॅक्टेरियाची वाढ होते, तर अशा वुंडला बोलणार आपण गँग्रीन. टू प्रिव्हेंट द एडिमा ऑफ द पार्ट अँड टू रिड्यूस द इन्फ्लमेशन. इन्फ्लमेशन म्हणजे रेडनेस वगैरे होणे. काही ठिकाणी आपल्याला रेडनेस झाल्यानंतर तो ठराविक एरिया आपल्याला वार्म लागतो. ओके, सो अशा ठिकाणी आपण हे कोल्ड ॲप्लिकेशन्स देतो. राईट डाऊन कोल्ड ॲप्लिकेशन. लिहून घ्या. कोल्ड ॲप्लिकेशन is the application of cold application is the application of cold agent to the skin, either in moist or dry form, either in moist or dry form.
purposes. To reduce pain, to reduce body temperature, to control hemorrhage, to anesthetize an area, ANAESTHETIZE, anesthetize an area. To control the growth of bacteria, to control the growth of bacteria. To reduce inflammation, to reduce inflammation, INFLAMMATION, to reduce inflammation. To prevent gangrene, to prevent gangrene, GANGRENE, gangrene. यामध्ये पण क्लासिफिकेशन सेम आहे. लोकल क्लासिफिकेशन ऑफ कोड एप्लीकेशन, ड्राई, in dry, cold caps, cold caps, and moist, cold water. कोणतं चाललंय क्लासिफिकेशन? आपण मोस्टली लोकल ॲप्लिकेशनच देतो यामध्ये. लोकल कोड ॲप्लिकेशन इन दिस ड्राय कोल्ड कॅप्स. ड्रायमध्ये एक्झाम्पल येतं कोल्ड कॅप्स, अँड मॉइस्ट कोल्ड वॉटर. जे आपण फीवर आलेल्या पेशंटला जेव्हा टॅपिड स्पंजिंग करतो तेव्हा कोल्ड टॅपिड स्पंजिंग करतो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल आणण्यासाठी. नाउ कॉन्ट्राइंडिकेशन्स इन कोल्ड ॲप्लिकेशन्स. कॉन्ट्राइंडिकेशन्स कोणत्या पेशंटमध्ये आपण कोल्ड ॲप्लिकेशन देणार नाही. Clients in shock, client in shock, patient having numbness sensation, patient having numbness
NUMBNESS, numbness, sensation. Next, client suffering from shivering. Client suffering from shivering and hypothermia. Next, in case the client have infected wound with pus formation. Wound, WOUND, wound with pus formation. ज्या पेशंटला इन्फेक्टेड वुंड आहे त्यामध्ये पस आहे अशा पेशंटला आपण कोल्ड ॲप्लिकेशन देणार नाही. नाउ द प्रिकॉशनरी मेजर्स टू बी टेकन इन कोल्ड ॲप्लिकेशन. चेक द क्लायंट्स टेम्परेचर फ्रिक्वेंटली इन ऑर्डर टू असेस द effectiveness of the temperature. Always keep the cloth between the cold packs and the skin to avoid the tissue damage. कुठलंही तुम्ही हॉट ॲप्लिकेशन किंवा कोल्ड ॲप्लिकेशन देत असाल तर ते बॅग आहे किंवा कुठलाही जो तुम्ही घेतला आहे जसं हॉट पॅड असेल किंवा आईस कॅप असेल तर ती रॅप केलेली पाहिजे कुठल्याही क्लोथने. डायरेक्ट ॲप्लिकेशन आपण द्यायचं नाही आहे कुठल्याही पार्टला. त्यामुळे जर कोल्ड ॲप्लिकेशन तुम्ही डायरेक्ट दिलं तर नमनेस येऊ शकतो त्या पार्टला किंवा हॉट ॲप्लिकेशन डायरेक्ट दिलं तर तो आपली स्किन बर्न होऊ शकते. त्यामुळे ऑलवेज रॅप द इन्स्ट्रुमेंट जे तुम्ही ॲप्लिकेशन देणार आहात ते रॅप केलं पाहिजे कुठल्याही क्लोथने. ऑलवेज कीप द क्लोथ बिटवीन द कोल्ड पॅक अँड द स्किन टू अवॉइड द टिश्यू डॅमेज. स्टॉप द कोल्ड ॲप्लिकेशन इन केस ऑफ शिवरिंग अँड हायपोथर्मिया. ज्या पेशंटमध्ये शिवरिंग आणि हायपोथर्मिया झाला आहे अशा पेशंटमध्ये तुम्ही स्टॉप करायचं आहे. ऑलवेज एक्सप्लेन द प्रोसिजर टू द पेशंट. ऑलवेज कीप इन माइंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ मालफंक्शनिंग ऑफ द इक्विपमेंट्स यूज इन कोल्ड ॲप्लिकेशन. जे आपण इन्स्ट्रुमेंट यूज करतो आहे कोल्ड ॲप्लिकेशन सच ॲज तुम्ही आईस पॅक यूज केलेला आहे किंवा कोल्ड कॅप यूज केलेली आहे ती लिकेज आहे की नाही ते पहिलं तुम्ही प्रॉपर बघायचं आहे. तुम्ही जे इक्विपमेंट्स यूज करताय ते डॅमेज आहेत की नाही ते चेक करून नंतरच पेशंटला द्यायचे. बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसिजर ऑलवेज चेक द ॲप्रोप्रिएट टेम्परेचर ऑफ द पेशंट्स बॉडी. ओके, बिफोर स्टार्टेड द प्रोसिजर कुठलंही हॉट ॲप्लिकेशन द्यायचं असू दे किंवा कोल्ड ॲप्लिकेशन्स द्यायचं असू दे पेशंटचं बॉडी टेम्परेचर चेक करायचं आहे. ओके, हे आहेत प्रिकॉशनरी मेजर्स. कुठल्या कुठल्या? चेक द पेशंट्स बॉडी टेम्परेचर, देन ऑलवेज कीप द क्लोथ इन बिटवीन द pack in between the instrument or equipment. Stop the cold application in case of shivering and hypothermia. Always explain the procedure to the patient. Okay, या आहेत precautionary measures. Write down precautionary measures. Check the client's temperature. Frequently. Check the client's temperature frequently. FREQUENTLY, frequently. Next, always keep a cloth. Always keep a cloth between cold pack and skin. Between cold pack and skin. To avoid tissue damage. To avoid tissue damage. Always keep a cloth between cold pack and skin to avoid tissue damage. Next, stop cold application
in case of shivering and hypothermia. Stop cold application in case of shivering and hypothermia. Next, always explain procedure to the patient. Always explain procedure to the patient. Next, always keep in mind the possibility of malfunctioning. Possibility of malfunctioning. malfunctioning. Malfunctioning of the equipment. equipments. Equipments used in cold applications. Next, before starting procedure, always check the appropriate temperature of the application. टेम्परेचर ऑफ द ॲप्लिकेशन. जे तुम्ही ॲप्लिकेशन देणार आहात त्याचं पण टेम्परेचर तुम्ही चेक करायचं आहे. हॉट वॉटर बॅग असेल तर हॉट वॉटर बॅगचं टेम्परेचर आणि कोल्ड पॅक असेल तर कोल्ड पॅकचं टेम्परेचर. या पूर्ण लेसनमध्ये एकच प्रॅक्टिकल आहे तुम्हाला, सीड्स बाथ. जो सीड्स बाथ आहे तो हॅमरॉइड्सच्या पेशंटला किंवा पाईल्सच्या पेशंटला दिला जातो, किंवा ज्या पेशंटला पेरिनियल कट दिलेला आहे ड्युरिंग डिलिव्हरी, जो प्रायव्हेट पार्टला किंवा वजायनल पार्टला कट दिला जातो आणि तिथे स्टिचेस घातले जातात, तर अशा पेशंटला आपण सीड्स बाथ देतो. ती वूंड लवकर हील होण्यासाठी. मी तुम्हाला पर्पजेसमध्ये सांगितलं आहे, हील होण्यासाठी, कुठलीही वूंड हील होण्यासाठी आपण हॉट ॲप्लिकेशन देत असतो. सो हॅमरॉइड्सच्या पेशंटमध्ये जर सर्जरी केलेली असेल तर अशा पेशंटमध्ये पण आपण सीड्स बाथ देतो टू हील द वूंड. तर सीड्स बाथमध्ये सोल्युशन यूज केलं जातं KMNO4, पोटॅशियम परमॅंगनेट हे सोल्युशन यूज केलं जातं 1:5000 या प्रमाणात. और यूसॉल solution or boric acid is also used. Okay, in this the procedure of seeds bath are identify the client. कोणत्या पेशंटला देणार आहात तुम्ही सीड्स बाथ, तो पेशंट आयडेंटिफाय करायचा आहे. मोस्टली सीड्स बाथ ही प्रोसिजर सर्जिकल वॉर्डमध्ये केली जाते, ज्या पेशंटची सर्जरी झालेली आहे, आणि गायनॅक वॉर्डमध्ये. जसं मी सांगितलं, डिलिव्हरीच्या नंतर जर त्या बाईला पेरिनियल कट दिलेला असेल आणि तिथे स्टिचेस घातलेले असतील. पेरिनियल कट म्हणजे काय, वजायनल पार्टला कट दिला जातो ड्युरिंग डिलिव्हरी. जर बेबी बाहेर येत नसेल वजानातून तर तिथे कट दिला जातो आणि नंतर तिथे स्टिचेस घातले जातात. सो तो पार्ट लवकर भरून येण्यासाठी, ते स्टिचेस लवकर हील होण्यासाठी आपण सीड्स बाथ देतो. फर्स्ट, आयडेंटिफाय द पेशंट, एक्सप्लेन द प्रोसिजर टू द पेशंट, प्रोव्हाइड प्रायव्हसी टू द पेशंट, अँड देन सोल्युशन जे तुम्हाला यूज करायचं आहे, डॉक्टरांनी ज्या ऑर्डर्समध्ये जे सोल्युशन दिलेलं आहे ते सोल्युशन यूज करायचं आहे आणि ते सोल्युशन प्रिपेअर करायचं आहे. जर KMNO4 असेल तर 1:5000 हे प्रमाण आहे.
आणि जर बोरिक ॲसिड वगैरे किंवा युसॉल सोल्युशन दिलं असेल तर 1 ग्रॅम इन 1 पाईंट. पाईंट मेजर असतो वॉर्डमध्ये 1000 ml. तर पाईंट मेजरमध्ये 1 ग्रॅम ॲड करायचं बोरिक ॲसिड किंवा युसॉल अँड देन गिव द सोल्युशन फॉर द सीड्स बाथ. आणि मोठ्या टबमध्ये, जो मोठा पसरट टब असतो त्यामध्ये हे सोल्युशन टाकायचं आहे आणि त्यामध्ये बॉडी टेम्परेचर जसं पेशंटला पाहिजे असेल त्या प्रमाणात हॉट वॉटर टाकायचं आहे आणि पेशंटला त्या पाण्यामध्ये बसायला सांगायचं असतं. त्याला बोलतात हॉट ॲप्लिकेशन और सीड्स बाथ. इमेज नाही आहे माझ्याकडे. सीड्स बाथ ही प्रोसिजर आपण नेक्स्ट लेक्चरला लिहून देऊया.